Na mtazamaji, ni wakati wengine ambapo tunakutana hapa ndani ya runinga ya Citizen ili kuweza kukupasha taarifa ambazo tunakuandalia kutoka sehemu mbalimbali kwa wakati huu. Na taarifa ambazo tumezipata muda mfupi uliopita ni kwamba Katibu Mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje Balozi Macharia Kamau amesema Kenya haina uwezo wa kuwasafirisha wakenya walioko ughaibuni wakati huu wa janga la corona. Kulingana naye, wakenya waliothibitishwa kuambukizwa corona katika mataifa ya nje ni 7. Hebu tusikize mahojiano kati yake na kamati ya bunge. Who work say at the UN or in some professional arrangement. But what happens also is that they organize themselves into communities. Kenyans are very good at organizing themselves in communities. And they have chairmen and women who run those communities. And some of those community organizations are registered with the various embassies, as is the case in China. And normally, if you look at those that are in touch with the embassy in China, the relationship is good. Even in China, 2 community chairmen have written to say they have no problem, and their people have no problem. Yes, you occasionally get 1 or 2 people who are caught up, but you know, we must not let the tail wag the dog. We must recognize that sometimes there is a problem. And if you have 5% of the people affected, then let's focus on that 5%. Let's not poison the entire community of Kenyans in China. You know, we have similar problems in India, in the United States. But this situation in China has been highly inflated. And that's why I keep saying we need to manage it so that we don't run into problems. Where I do agree with you, both Honorable Caleb and the member of Vihiga, is that maybe we could have spent more time addressing ourselves in public environments on this issue. There I agree. Maybe we could have been more vocal on this issue. But remember, the Chinese issue only started about 15 days ago, maybe even less. Okay? And I got a call from honorable member, not here, but another honorable member, and a senator, and others. And I asked them, who? Send me the names. And as I said in my presentation, we have received 10 directly. Huyu ametupwa nje, huyu amefukuzwa, nini, nini, nini. And immediately, we have sent that to our mission in Beijing. And immediately those people have been catered for, and we have the report for you, which we shall leave here with you. So again, Honorable Caleb and member, I say, please, members, if you have names, if you have individuals, if they're willing to give you their contacts, we will take this matter up directly. So we have not been uncaring. We have been taking this matter up individually. It is difficult to respond to general complaints in social media because people are very mischievous in social media. So what we ask is for specifics. Give me names, give me place, give me phone number, so that the person can be contacted. And when we are given that, we react. But to react to general complaints is very difficult because we get caught up in you're lying, this one is lying, mambo ya Serikali, nini, and it's very difficult. On the issue of planes flying them back, those who wish to pay, I would be the happiest. We have had many evacuations. I have a list for you here. I can show you Germany, Italy, UK, the main ones, and the United States, and some Canadians. Only, by the way. And we have many foreigners here. Those are the only 4 countries that have done evacuation. Every single one of them has asked those people to pay. It's not free. The people who have been evacuated by Kenya, by those countries, are paying. In fact, we were asking them, why don't you let Kenya Airways fly them then?
but it turned out that the cost structure of Kenya Airways was too high, and British Airways undercut them, Ethiopian Airlines undercut them, and so on. You see? So they use their own airlines for obvious reasons, KLM for obvious reasons, British Airways for obvious reasons. Okay? And the time that we did offer, there were 3 places where we offered, where we had a clamor. Dubai, DRC, and South Sudan. And when the moment arrived and we said the plane is available, in fact, we were getting a plane, it was coming to pick up people from the United Arab Emirates here. So Emirates was coming. Tukasema na Emirates, tubebe watu wetu. Wakakubali. When they were told to pay, I think 13 took up the offer. But when they were on social media, there was 200, 300 of them screaming, evacuate us. But when the moment arrived, 13 came to the plane. Ndege kubwa, 777. 13 came. Honorable Caleb, if people can organize themselves in groups that are viable, then the proposition to send them a commercial flight, we would negotiate all the rights. We would organize everything. And it's not easy, by the way, to fly from here to China, non-stop, because you need 2 crews. Because you cannot allow your crew to go and rest. You have to have, unless you use the 787, you have to have fueling stops somewhere. So it's doable, but they have to be willing to pay to make it viable. But our experience so far has been, when we actually say, let's send it, very few actually come to the plane. And that kills it. So maybe just Pierce, you also said the other problem is those countries, they're in lockdown. Yes. And they may be in different cities. Yes. So moving from this city to the other, them. then how will you help? Is it part of the negotiation? As you said, we'll negotiate for them to... I can assure you, sir, it will never work. See, I'm just being honest. Yeah. It's just that honesty is so actually what I'm trying to say is that even if they are willing to pay, yes, and they are in cities where there is lockdown, yes, how are they going to get out? How are they going to move? This is a problem we are facing in India with the very ill, in Bangalore. How do you move somebody from Bangalore? No trains, no planes, no cars, nothing. Bangalore in southern India. Na mtazamaji, huyo amekuwa ni katibu katika wizara ya masuala ya kigeni Macharia Kamau, ambaye alikuwa akizungumza na kamati ya bunge akieleza kuhusu hatma ya wakenya ambao wako katika mataifa ya ughaibuni. Bila shaka baadaye kwenye taarifa zetu zinazokuja tutakueleza kwa kina yale ambayo yatakuwa yameafikiwa kutokana na mahojiano hayo. Kwa sasa tukiendelea mbele na taarifa zetu, ni kwamba Profesa Ken Walibora ameaga dunia. Walibora alifariki wakati alipokuwa akipokea matibabu katika hospitali ya Kenyatta baada ya kugongwa na matatu katika barabara ya Landis. Familia yake imesema kwamba imekuwa ikimtafuta kuanzia siku ya Ijumaa ambapo alionekana mara ya mwisho. Walibora anasifika kwa uandishi wake wa vitabu vya fasihi na pia alikuwa mwandishi habari aliyebobea katika lugha ya Kiswahili. Vitabu vyake vya fasihi vimetumika katika shule za humu nchini kwa miaka mingi. Walibora pia alikuwa mhadhiri nchini Marekani kwa miaka kadhaa kabla kurejea nchini, na aliandika vitabu 20 ambavyo ni pamoja na Siku Njema, Ndoto ya Amerika, Kufa Kuzikana, Ndoto ya Almasi, Damu Nyeusi na hadithi nyingi, na Nasikia Sauti ya Mama miongoni mwa vitabu vingine. Ameaga dunia akiwa na zaidi ya miaka 50.
Nasi hapa ndani ya Citizen tunaitakia familia ya Walibora subra wakati huu mgumu. Na tukiangazia mengine ambayo tumekuandalia kwa sasa, naarifiwa kwamba tunaungana na mwanahabari wetu Martin Kosgei ambaye yuko katika eneo la Kericho. Hapo nikimwona akiwa yuko katika chumba cha urembo pale, maridadi kwa wanaume. Ni kinyozi. Pengine Martin, utueleze ni kipi ambacho kimekupeleka katika kinyozi hicho na mambo yanaendeleaje wakati huu? Biashara iko namna gani wakati huu ambapo kuna maagizo mengi tu ya watu lazima kuvaa maski, kukaa umbali wa mita 1 na vinginevyo? Asante sana Mwanamisi. Wiki iliyopita tulikuwa hapa kwamba biashara tayari ya kinyozi ilikuwa imefungwa. Hakuna kinyozi ambaye ilikuwa inaendelea. Kutokana na duru ya wakazi wa hapa Kericho wakasema kwamba wengi wangependa hasa kunyolewa. Wengi walikuwa wanasema kwamba hawawezi pata nafasi ya kunyoa ila kununua mashini nyumbani. Na shughuli hiyo nzima tayari inaendelea hapa Kericho. Wameanza shughuli ya kuanza kunyoa watu hapa mjini Kericho. Makinyozi zote hapa zilikuwa zimefungwa, wakidai wenyeji kwamba lazima kuwe na masharti ya kuhakikisha kwamba watu wananyolewa na ile taratibu ambayo imewekwa na Wizara ya Afya. Na tayari shughuli ya unyoaji hapa mjini Kericho imeanza. Katika kaunti ya Kericho mzima tayari imeanza. Watu wameanza kunyolewa, wengi wamekuwa wakifika hapa tangia mwendo wa asubuhi. Kwani agizo hilo la kunyolewa ilikuwa imefungwa hapa mjini Kericho katika kaunti ya Kericho. Labda tusikie kutoka mhudumu mmoja hapa. Atuambie ni sheria gani ambayo walipewa na ilikuwaje mpaka vinyozi ikaweza kufunguliwa. Kwa majina unaitwa nani alafu tueleze? Mimi naitwa Meshak Juma, mhudumu katika kinyozi hiki. Tuliambiwa kwamba tulipoagizwa ya kwamba tuweze kutii masharti ambayo tuliweka. Mara ya kwanza mteja anapoingia, sharti aweza kanawe kule nje mkono, kisha baadaye akishaingia ndani tunamwekea kitakaza mkono, yani sanitizer yuko pale. Anapokuja huku tuliagizwa ya kwamba tunatumia spirit kwa shingo ndiposa tuweke kitambaa na mambo mengine. Na namna unavyoona ya kwamba tuliambiwa kwamba tuweze kutii ile amri ya nafasi kati ya mteja mmoja hadi nyingine, ya kwamba ambayo ni takriban mita 1.5. Hivyo ndivyo tulivyoagizwa. Na pia tumeambiwa ya kwamba tusiweze kuruhusu waweze kukusanyika humu ndani, ya kwamba wasiweze kuzidi watu 7. Namna unavyoona hatuwezi tukakaa wengi, wengine wanakaa kule nje wakingojea awamu yao ifike ya kunyolewa. Bei mliweza kupunguza hapa Kericho ya kunyoa ama bei inasalia ile? Kwa namna sasa hivi unavyoona hali ya uchumi ni mbaya, na haingekuwa vizuri tuweze kuchukua fursa hii ya kuwanyanyasa wengine. Bei ilibaki ni ile, japo tunajaribu kuwahimiza serikali iweze kuingilia kati, kwa maana madawa ambayo tunayotumia kama spirit, aftershave na mambo na sabuni imepanda bei. Kwa hivyo tungeweza kuomba serikali iweze kuingilia kati ili iweze kudhibiti bei ya bidhaa hiyo muhimu. Asante sana. Mwanamisi, ukitazama shughuli ya kunyolewa wanasema kwamba kuna uwepo na lazima kuweza kutumia zile vifaa za kuweza kuosha mkono vizuri, kwa vile ule mhudumu ambaye anafanya kazi kwa kinyozi lazima aweze kumshika mteja wake ili aweze kunyolewa. Hivyo basi kama hakuna taratibu yote ambayo inafuatiliwa, huenda ikaleta hatari ya kuenea kwa virusi vya corona. Hivyo basi Wizara ya Afya wamekuwa kwa karibu sana wakifuatilia biashara kama hii ya maeneo ya makinyozi hapa katika kaunti ya Kericho. Na si Kericho peke yake, baadhi ya kaunti pia wameanza kufuatilia mtindo wa kuweza kuhakikisha kwamba wameweza kudumisha hali ya usafi katika baadhi ya makinyozi. Leo tutakuwa tunazunguka ili kuweza kutazama hali ikoje katika manyumba kama hizi ambao wanaendeleza biashara ya kinyozi. Kufika hapo sina la ziada ila kurejesha kwako Mwanamisi. Mimi nafahamika kama Martin Kosgei kutoka kaunti ya Kericho. Na Martin Kosgei huyo kutoka kaunti ya Kericho akitueleza mikakati ambayo inafuatwa katika maeneo mbalimbali, hususan vinyozi wakati huu ambapo janga la corona limeenea katika sehemu mbalimbali.
Tukiachana na hayo ni kwamba huku janga hilo la corona likiendelea kuzagaa kote nchini na watu wakihitaji maji kwa wingi ili wazingatie usafi, kampuni ya usambazaji maji mjini Malindi inalalamikia wizi wa mabomba na vifaa vya kusambaza maji mitaani, hali ambayo inahatarisha maisha ya watu wengi. Mwanahabari wetu Zomolo Wanje anatupasha taarifa hiyo kwa kina. Huku jinamizi la ugonjwa wa corona likiendelea kuzagaa kote nchini, kampuni ya usambazaji maji hapa Malindi Mawasco imesisitiza ama imelalamikia vikali hatua ya kuibwa kwa mita za maji katika eneo hili, hali ambayo inazua changamoto katika upiganaji wa vita hivi. We have seen an increase of cases of vandalism in terms of meters and fittings. This is so sad. It is treasonable. Because at this time when we need water, people are busy stealing meters and vandalizing our pipeline. This is an appeal to the Malindi residents that these people live among us and we know them. Even the people who are also buying these items are also known to the public. As a company, we might not be knowing them, but they are known by the public. Kulingana na meneja mkurugenzi wa kampuni ya usambazaji maji hapa Malindi Gerard Mwambire, tayari amewasilisha lalama zake kwa maafisa wa polisi katika eneo hili ili swala hili lichunguzwe. Tumejaribu kuripoti kwa polisi wizi wa mita, lakini sisema hatua haichukuliwi. Lakini vile kwamba kwa Katibu pia ni mgumu, askari pia nao wako na majukumu mengi sahihi. Katika hii last weekend tulipoteza mita kama 10. Kutoka hapa County 003 basi ni hayo tu kwa hivi sasa, na nitaendelea kuwapasha zaidi kuhusu jinsi mambo yanavyoendelea kuchipuka katika kaunti hii. Kwako studio. Na tukibakia huko pwani ni kwamba baadhi ya wafanyikazi katika kaunti ya Taita Taveta kutoka wadi 4 za Voi, Mwatate, Wundanyi na Taveta wameshirikiana na shirika la Msalaba Mwekundu kutoa ufadhili wa vyakula kwa wananchi wasiojiweza. Mwanahabari wetu Kate Simiyu anatueleza hayo kwa kina. Hii leo niko katika mji huu wa Voi, kaunti ya Taita Taveta, ambapo kundi la wanabiashara limeweza kuja pamoja kutoa ufadhili wa vyakula na bidhaa mbalimbali ili kuwezesha usambazaji wa vyakula hivi kwa familia ambazo zimeweza kuathirika kutokana na janga zima la corona. Tukumbuke tu kwamba janga hili limeweza kuathiri sekta mbalimbali, na hivyo basi pia limeweza kuathiri familia ambazo zimekuwa zikitegemea aswa sekta mbalimbali kupata kipato chao cha kila siku, na hivyo basi wale wanabiashara wameweza kuja pamoja na kuweza kutoa ufadhili wa bidhaa tofauti tofauti kuhakikisha tu kwamba wakati janga hili linaendelea familia hizi ziweze kupata vyakula hivi. Ila tu kumekuwa na changamoto moja au nyingine kutokana na masuala ambayo yanaweza kuibuka katika jamii. Haswa tukumbuke tu kwamba wiki iliyopita wazee wa mtaa pamoja na nyumba 10 wamekuwa kizunguka kuchukua tu majina ya familia au watu ambao wameweza kuathirika, ila wengi wao wameweza kulalama kwamba hakuna uwazi katika kuchukua majina ya wale ambao wameweza kuathirika, na hivyo wangependa serikali ya county kuingilia tu kati. We are still getting the list of beneficiaries from the ground. We are working with the national government, the county government and Red Cross, who will be verifying the list of all the beneficiaries in Taita Taveta County before we start distribution of the food. As you can see behind me, we have a lot of food. We are still requesting for well-wishers to give us more food, but we have not started distribution of the food. The distribution of the food will be done probably next week after we have verified all the data collected within the county. Tumeweza kuhusisha Red Cross, tumeweza kuhusisha ward administrators na tumeweza kuhusisha machifu. Sababu gani tumefanya hivyo? Ili machifu hawa wanajua watu wao wale ambao wanaishi na wao kila siku kwa nyumba 10 kupitia kwa hii nyumba 10 initiative, wanajua ni watu gani wanahitaji zaidi. Na pia ward administrators wako mashinani katika kila wadi zetu hizi 20. So pia wao wanaweza kufika wakasema mtu huyu kweli anastahili kupata chakula hiko. Na pia sababu tumetumia Red Cross ni kwamba pia waweze kufika kuangalia. Na tukishamaliza zoezi hilo tutaweza kupatiana cards ambazo wale beneficiaries wataweza kuja nazo ndo tuweze kuwapatia chakula kile. Tukienda kwa verification, kuna uwezekano village elder alienda kachagua ukoo yake.
akaacha wale watu ambao wanahitaji chakula zaidi. Hawa volunteers wakienda kufanya verification, sio tu katika ile list ya wale ambao wako katika list, watakuwa wanaangalia pia kule nyanjani pana watu ambao wanahitaji chakula ambao hawako kwenye list, na waone kwamba wameweka katika list ile. Ndio baadhi za hisia kutoka kwa wale wadhamini ukipenda wa makundi ya wanabiashara kaunti hii ya Taita Taveta. Wanasema kuwa wakati wa usambazaji wa vyakula hivi wanataka kuhakikisha kwamba kuna uwazi ili wale walengwa waafikiwe. Kate Simiyu, runinga Citizen, mjini Voi, kaunti ya Taita Taveta. Na taarifa nyingine zinaarifu kwamba wenyeji na wahisani katika kaunti ya Busia wanaoishi kwa hofu ya kusambaa kwa virusi vya korona sasa wamesisitiza umuhimu wa kuwekwa kwa vizuizi vya polisi kwenye mipaka ya kaunti hiyo na Siaya baada ya mfanyikazi wa bandari ya Mombasa kuaga dunia kutokana na ugonjwa wa COVID-19 hivi majuzi. Wananchi hao wamesema kwamba juhudi hizo zitaepusha kusambaa kwa ugonjwa huo kutoka kaunti moja hadi nyingine, ikizingatiwa kwamba wakazi wa kaunti hizo mbili hutangamana mara kwa mara katika shughuli zao za kila siku. Kukiweza kuwa na roadblocks, watu wenye wanatoka hiyo area Siaya kuja Busia weze kukaguliwa, itakuwa jambo la maana sana. Litaweza kutu protect wengine wetu wakazi wa Busia. Usalama wetu saizi umo hatarini. Manake hatutasema since hatukupata that case we are bit safe, we are not safe. Hii sasa ni ombi kwa serikali. Waweze kuweka roadblocks kwa wingi, si kwa kubahatisha. Manake hii ni afya ya mwananchi. Wenda ikawa wanajeweza na sisi hatujewezi. Intercounty lockdown kwa sasa hatuwezi sema tunaitaka, lakini kama cases in Siaya zitakuja kuwa mingi, then we will support it, kwa sababu hatutaki watu wa Busia na hasa watu wa Maenje wapate na hilo janga. And secondly, where we are here kwa dispensary kufika Uganda is only 200 meters away. Na I'm happy askari wetu wa hapa Maenje wana patrol kuzuia Waganda kuingia wala wa Kenya kwenda Uganda. Na mtazamaji, ni hayo tu kwa sasa. Mimi ni Mwanahamisi